Hello, my student. Today is Friday. Yes, Friday is good. I love the Friday. Okay, the topic is scrapbook and performance activity page 16 and 17. And you stop the video in this moment and copy, please. Okay, the activity for today is a scrapbook, but about Sammy or Mr. Frog, or that you like, or about you. Remember, scrapbook es como un álbum de fotos, pero no quiero o deseo que lo hagas sobre Sammy para que él tenga recuerdos bien lindos de tus trabajos. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas a notebook, you need a notebook, scissors, stickers or color paper, color pencil or crayons, glue. If you don't have material, don't worry. It's not necessary that you do this activity, okay? Si no tienes todas las materiales, no es necesario que lo hagas o si los tienes, por favor realízalo y me envías una foto bien hermosa. Okay, you need a notebook, scissors, stickers, color papers, color pencil or crayons, and glue. What is the activity? You draw a Sammy in the center or that you like in your imagination and use your color pencil, use the sticker and color pencil and draw and decorate the page. You first decorate the page. Then you draw Sammy or Mr. Frog or Margarilla or you, is okay, that you like and color in the center of your notebook. Cut paper, yes, with scissors and decorate. And you create that you like. Use your imagination. Have fun and use your imagination. Okay? Do you want to stick flowers, newspaper? I don't know, that you like. I wait for a surprise, a Sammy surprise, okay? Puedes utilizar tus colores, que puedes dibujar a Sammy en el centro o al lado, como utiliza tu imaginación. Es como hacer un álbum de fotos con Sammy. Nos dice que podemos utilizar pedacitos de papel, lo recortas, que organizas tus fotos. Puedes hacerlo divertido y utilizar pedazos de papel o flores o lo que tú tengas a tu disposición. Entonces esperamos con Sammy unos dibujos bien lindos, unas fotos y las vamos a tener como un recuerdo muy especial. Ok, have a good day. Bye, my students.